channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. The last classes we have discussed continuity, discontinuity and the problems. Next, series of convergent, of divergent. Now, the lesson 13. As topic wise, you are watching this video, the uniform continuity. So, very interesting one, uniform continuity topic. Already you have seen continuity. Now, uniform continuity. First, கடைசி 2-3 கிளாஸஸ்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சீரீஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது கண்டினியூட்டி, டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபஸ்ட் கைண்டு, செகண்ட் கைண்டு, அதில் ப்ராப்ளம்ஸு. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக். அது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சீக்வன்ஸில் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு சீரியஸில் டைவர்ஜென்ட் கன்வர்ஜென்ட். இப்போ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் ஆல்சோ, யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி. Uniform continuity. So, classical definition. The first, a function f I to r, that is I is any interval and r real number, is said to be uniform continuity uniform continuous on I if epsilon, you can read as epsilon greater than 0, that is positive. There is delta greater than 0, that is positive, such that for any 2 points x1, x2 in the interval I, any 2 points from the domain, we get like this: modulus of x2 minus x1 less than delta, which implies modulus of f of x2, the corresponding, minus f of x1, which is less than epsilon. So, this is a classical definition for uniform continuous. Very important one. Already இதுதான் நம்மளுக்கு கிளாசிக்கல் டெஃபினிஷன். யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸுடைய வரையறை பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம எம்எஸ்சியில் ஆல்ரெடி இதை படிச்சிருக்கோம், ஸ்டடீட. ஜஸ்ட் ஐ ரீகால். Continuity, it is nothing but it's a local property. Continuity of a function is a local property. And then uniform continuity of a function is a global property. So, from this we learn one thing. So, continuity is the local property, uniform continuity is the global property. So, இதிலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எவர் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் எ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். பட் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நீட் நாட் பி அ யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ், வெல் நோன். ஸோ எவ்வரி யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் டு ஃபைண்ட் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் ஆர் நாட். இந்த ஒரு தியரம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த தியரத்தை அப்ளை பண்ணி நம்ம யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இல்லையான்னு சொல்லிடலாம். Let a function f be continuous on an open bounded interval. A, b. ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனு இந்த இன்டர்வலில், ஓப்பன் இன்டர்வலில். தென் எஃப் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும். when it is possible அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆன் அந்த இன்டர்வல் மேலே a, b யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸாக இருக்கும். if and only if, this is very important one, limit x approach a plus, that is right limit of a at the function f of x, and limit x approach left limit of the b minus f of x, both should be exist and finite. So, this is very, very important one. Right approach a plus limit x tends to a plus f of x, and
limit this one, limit extends to b minus, that is left approach, or the function f of x. Both should be exist and finitely, very important. ஸோ இதுக்கு ரைட்டும் இதுக்கு லெஃப்ட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா அண்ட் தென் ஃபைனைட்டாக இருந்தால் தென் வி கேன் சே த ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு ஃபைண்ட் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் சைலண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட்டு. இஃப் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் எ க்ளோஸ்டு இன்டர்வல், ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் நல்லா டிஃபைன் பண்ணி இருந்தால் தென் இட் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆன் த க்ளோஸ்டு இன்டர்வல். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட். எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் ஆஃப் க்ளோஸ்டு a, infinity or of open minus infinity, b and limit extends to infinity exist here, or limit extends to minus infinity exist, the value exists achina, then we can say f is uniformly continuous on the respective interval. So very clear. So these results are very important. Please note down this. This is already you have seen, அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் ஈவன் தோ அகெயின் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் ஆர், பட் இங்கே வந்து சம் ஓப்பன் பவுண்டட் இன்டர்வலில் பார்த்தோம் அந்த தேரத்தில். நவ் அங்கே வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் பவுண்டட் இன்டர்வலில் பார்த்தோம். இங்கே எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் ஆர் ரியல் லைன்லேயே பார்க்குறோம். எஃப் இஸ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன்ட் ஆன் ஆர் வித் கண்டினியூஸ் and the limit extends to infinity f of x, then limit extends to minus infinity f of x, both should be exist, then f is uniformly continuous. Please note down this important results. Now problems discussed. This is CSIR 2017 இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இது வெரி ஈஸியாக அந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணால் போதும். எஃப் இஸ் டிஃபைன் ஆன் த ஓப்பன் இன்டர்வல் 0, infinity to r, be uniformly continuous. Then what about the first one? Limit extends to 0 plus, that is a right approach f of x, and extends to infinity f of x exist. அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஓப்பன் இன்டர்வலில் டிஃபைன் பண்ணி இருந்தால் இந்த லிமிட் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. இது எக்ஸிஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தா வேணால் தென் வி கேன் சே யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ். கரெக்டுங்களா? அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆக்சுவலாக அது இது எக்ஸிஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் திஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் எல்லாம் இருக்கும். Next, limit extends to 0 plus, that is right approach from f of x exist. Yes, it's possible. Any function is a possible. This condition. இந்த இது மட்டும் நம்மளுக்கு பாசிபிள் ஆகிடும். பட் limit extends to infinity f of x need not exist. So this is the correct option. எப்படி சொல்ல முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் f of x, I take x square on the interval 0, infinity. We know very well this represents parabola y equal to x square, that is parabola. Zero plus definitely exist on the 0 plus, that is right approach of the limit. We get the values exist. Limit extends to 0 plus f of x, we are getting 0. And what about the infinity? But
limit extends to infinity f of x need not exist. Yes, here limit extends to infinity f of x does not exist the value. So question mark. So which is not possible for any f of x. This only exists, but limit extends to infinity f of x need not be exist. So both should be possible. So B is correct answer. So C defaulட்டாக ராங் நம்மளுக்கு பார்க்கலாம். ஈவன் தோ நம்ம இருந்தாலும் பார்க்கலாம். லிமிட் 0 ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நீட் நாட் எக்ஸிஸ்ட். பட் இதுதான் எப்பவுமே நீட் நாட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குமே கண்டி திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் நீட் நாட் எக்ஸிஸ்ட் பட் நாட் திஸ் ஒன். ஸோ எஃப் ஆஃப் 0 ப்ளஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும், பட் இது வந்து எக்ஸிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் நம்மளுக்கு. ஸோ இட்ஸ் ராங். நெய்தர் நார் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலாக வி கேன் சே லைக் திஸ், இதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொல்ல முடியாது. எனி ஒன் ஷுட் பி எக்ஸிஸ்ட். 0 ப்ளஸ் ஆர் இன்ஃபினிட்டி நாட் பாசிபிள், வெரி கன்ஃபார்ம். ஸோ 0 ப்ளஸ் only possible. So only in here the option B is the correct. So very easy to take a 3 mark from this question. Similarly இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பியில் கேட்குறாங்க. செட் எக்ஸாம்லேயும் கேட்கலாம், பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிலையும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறையா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது. ப்ளீஸ் நோட் ஆன் திஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். So this question also asked in CSIRலையும் கேட்டிருக்காங்க. The next TRB, next GATE exam. So very important one. சேம் அதே ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். Define f of x which is equal to 1 by root of 2x, 1 by root x, sorry. Define f of x which is equal to 1 by root x for x greater than 0, that is x positive. Then f is uniformly continuous. First option is on open interval 0, infinity. On open interval 0, infinity. Next on or closed, of closed r comma infinity for any r greater than 0. Next this one. Next D, only on intervals of the this. So which one is the correct option? So very important one. So where x on the நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க given function is 1 by root of x. Then first in the option, first option எடுத்துக்கலாம். We take first option on 0, infinity. 0, infinity ல இது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருக்குமா? 0, infinity ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0, infinity ல இது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we take that லிமிட் 0 ப்ளஸ் இது வந்து ரைட்டை, இது வந்து லெஃப்ட்டு வரணும் அப்ரோச். கரெக்டுங்களா? as per result right limit of the 0 plus, that is f of x, yes, does not exist. So very clearly, so நம்மளுக்கு 0 plus then infinity minus exist ஆகும், but infinity minus exist ஆகுது, but 0 plus வந்து does not exist. So first option is the wrong. What about the second பார்க்கலாம். B optionல B of closed r comma infinity for any r greater than 0, that is positive. இங்கே r வந்து பாசிட்டிவ், எனி வேல்யூனா எடுத்துக்கலாம், ஆனால் பாசிட்டிவ் இருக்கணும். 1 2 3 whatever it is.
For example 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா we get 1 ப்ளஸ் கிடைக்கும், 1 எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, 2 ப்ளஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, இன்ஃபினிட்டி ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட். கரெக்டுங்களா? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாருங்கள், இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். தட் இஸ் லிமிட் infinity minus, that is left approach from the infinity, f of x. So approach the infinity becomes exist. This is a finite value also, the value exist. So whatever it is, r value exist ஆகுது நம்மளுக்கு. That is r plus is entirely exist in this function. So B option is correct. On of open r comma r for any r greater than 0, but 0 plus நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகல, does not exist. கரெக்டுங்களா? லிமிட் 0 plus does not exist. So which is wrong. Only on intervals of the form, அதாவது இந்த இன்டர்வலில் மட்டும்தான் அது யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பட் விச் இஸ் ராங், பிகாஸ் நம்மளுக்கு இந்த இன்டர்வலில் கூட வருதுங்களே, ரைட்? இந்த இன்டர்வலையும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ஒன்லி ஆன் த இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம். ஸோ விச் இஸ், இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஒன்லி ஆன் இன்டர்வல் கொடுத்தது இட்ஸ் ராங். ஒன்லி ஆன் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஃபார் 0 less than a less than b less than infinity. So which is wrong. So correct option is B. B is the correct option. ஸோ அப்போ அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த ஃப்யூச்சரில் கூட இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆல்சோ. அடுத்த கிளாஸ் வந்து நம்ம அந்த ரிசல்ட்டை தென் ஃபர்தர் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் we are going to discuss. So thank you for watching video and for your support. So subscribe and share your friends. Thank you very much once again. நன்றி.